Anh thả đi, mới thả đi. Rồi thả rồi. Mỗi cái rồi. So the Turtle Conservation Centre here in Cuc Phuong National Park was first established in 1998, and it was only supposed to receive a small number of tortoises and freshwater turtles from the wildlife trade. And the idea was to use those for education, awareness and ranger training. But things quickly developed in the early years. There was large confiscations, sometimes of hundreds of animals at a time. And so the centre that you see behind us here, that all kind of evolved over those early years, just trying to receive these big confiscations so animals could be processed for release. So the reason I came to Vietnam in 2002 is I'd just finished a zoology degree in the UK. I've always been interested in tropical environments and wildlife, and so I saw it as a great opportunity to travel and get a bit of experience. I originally started as a volunteer here in Cuc Phuong, just helping with the rescue centre and trying to manage some of the confiscations and animals that were coming in at that time, as well as doing some research activities. Rùa Trung Bộ là một trong 25 loài rùa nguy cấp nhất trên thế giới và đã được đánh giá bởi các chuyên gia sinh học bảo tồn từ nhiều nước khác nhau. So there was a famous herpetologist called Barrett, and he used to do a lot of surveys, or he was sent a lot of samples from Vietnam. A lot of his work was in the 1930s and 1940s, and the Rùa Trung Bộ, the Vietnamese pond turtle, he described it as abundant and common in areas of central Vietnam in the 1930s. But the last real record for the Vietnamese pond turtle was from 1939, around the area of Hoi An, now a famous UNESCO World Heritage Site on the coast of Quang Nam Province. Cái hoạt động tái hoang dã cho rùa Trung Bộ đã được chương trình bảo tồn rùa châu Á và của tổ chức Indo-Myanmar Conservation ấp ủ từ cách đây hơn 10 năm. Khi chúng tôi đi khảo sát rất là nhiều cái khu vực tự nhiên từng có phân bố của rùa Trung Bộ trong lịch sử cũng như là thời gian gần đây. Tuy nhiên là do các cái mối đe dọa nguy hiểm nhất là từ việc săn bắt, buôn bán trái phép không có kiểm soát đã làm cho rùa Trung Bộ gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Công việc của tôi là chăm sóc tất cả các loài rùa ở chương trình rùa Cuc Phuong được 23 năm rồi. Hai mươi ba năm về trước thì tôi vào đây đúng thật là chưa biết một cái gì về các loài rùa. Thì trong quá trình công tác ở đây thì tôi đã biết được rất nhiều về các loài rùa của Việt Nam. Thì Việt Nam mình nó có 4 mùa, nó giao mùa, giữa giao mùa thì là những chú rùa thì thường là hay bị đảo lộn giữa mùa này sang mùa kia nó sẽ ốm. Thì chúng tôi thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và biết được những chú rùa nó sẽ ốm hay là không ốm thì chúng tôi để chuẩn bị
thế nào để cho các chú rùa đó sẽ là an toàn và khỏe mạnh hơn. But from 1939, there was very few records. They were being seen in the wildlife trade, but not in the wild. There was no reports of them in the wild. It wasn't until 2006 that we started intensifying interview and field surveys focused on the species. And actually in 2006, we did capture one in the wild in Quang Nam province, not far from Hoi An, which is one of the historical sites that it's well known for. We've done interview surveys through most of central Vietnam, looking at 10 provinces, and the species is present in 7 of those, but there's very few sites where they still survive. At most locations they've been hunted out. Rùa sinh bộ có một cái sức sống rất là kỳ diệu, bởi vì cái khả năng mà thích nghi với môi trường. Khi được cứu hộ tại ngoài Bắc thì rùa Trung Bộ cũng có khả năng thích nghi với môi trường ngoài Bắc và điều chỉnh cái tập tính của mình phù hợp hơn với khí hậu ngoài đó. Và tỷ lệ nở thành công ở trung tâm cũng rất là cao, bởi vì trung tâm áp dụng một cái quy trình là ấp trứng nhân tạo để làm sao có thể điều chỉnh được cả cái tỷ lệ đực và cái con đực và con cái sinh ra, đồng thời là cũng có thể làm bình ổn cái tập tính của cái loài rùa này trong môi trường nuôi nhốt. Việc sinh sản thành công được các cái loài rùa Trung Bộ này đã có một cái ý nghĩa bảo tồn rất là lớn, bởi vì nó đã giúp cho nâng cái số lượng quần thể của Trung tâm bảo tồn rùa Quốc Phương ban đầu chỉ từ hơn 10 cá thể, thì hiện nay là đã nâng số lượng quần thể của loài này lên đến xấp xỉ 1.000 cá thể tại trung tâm, và nó làm cái tiền đề để mang những cá thể rùa này có thể trở về với nơi hoang dã, là cái kết quả mà chúng tôi đã mong đợi trong suốt hơn 20 năm qua. So here we have some radio transmitters. Now each of these will give off a frequency that is very specific, and each one has a different frequency. And this means that when we've got our receiver in the forest, we can follow that signal to find the animal. So each turtle that's being released to be radio tracked will have one of these glued onto the shell, and that will allow us to follow it and find it in the forest. But these have been used on a previous study. So what we've had to do is dissolve off the old resin and replace the battery, and then reseal them with resin. And just to make sure that they're 100% waterproof, we've then coated them in a plastic dip. So there shouldn't be any way that water can get in there and destroy them, because the Vietnamese pond turtle is probably going to spend a lot of its time in the wetlands where they're going to be released. Okay, we'll see how that does. I might just put the aircon on to help dry a little bit. Now one thing I'm concerned about, if they knock it in here. Cái mục đích cuối cùng của cái chương trình thả rùa Trung Bộ này, đó là chúng tôi muốn đưa rùa Trung Bộ này trở về với nhà của mình, trở về với tự nhiên, và giúp cho loài rùa có thể là phục hồi quần thể trong môi trường hoang dã và ra khỏi cái danh sách của các loài rùa bị nguy cấp nhất trên thế giới. Đấy là mục đích cuối cùng. Rùa Trung Bộ mang một cái ý nghĩa vô cùng lớn đối với công tác bảo tồn ở Việt Nam, bởi vì đây là loài chỉ có phân bố ở Việt Nam thôi và không có nơi nào khác trên thế giới cả. The fact that we're releasing the Vietnamese pond turtle this week, it gives us a very good opportunity to try and learn a little bit more about their wild behaviour. We haven't got any wild animals that we've been able to capture to fit with any transmitters or to monitor. But what we can do is take some of these animals that have been bred in captivity and attach radio transmitters to them, which allows us to follow them in the wild. Through this, we hope to learn a little bit more about their habitat preferences. So within the nature reserve where we know they occur, we hope that we'll find the areas that they prefer to be. And that means we can think more carefully about which habitats we should be focusing on, not just for research, but also for better protection, to make sure that the animals that we've released and any surviving wild animals can be better protected.
từ trung tâm bảo tồn rùa Quốc Phương trên một tuyến đường 24 tiếng đồng hồ để đi vào đến miền Trung Tây Nguyên của Việt Nam mình đã phải tạm dừng giữa đường do sự trở ngại của trận lũ lịch sử ở miền Trung Việt Nam, Nam Trung Bộ Việt Nam mình từ tối ngày hôm 18 đến bây giờ. Thì hiện tại là đường đang bị ngập và sạt lở, khiến cho đoàn chúng tôi phải tạm nghỉ chờ đến khi thông đường trở lại. Và trong lúc chờ đó thì đoàn đã tìm một chỗ để dừng chân để chăm sóc cho rùa được tốt nhất. Cái thời gian mà để cho rùa có thể ăn uống được cũng phải kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Khi mà các bạn ấy cảm thấy an toàn cũng như là bình tĩnh trở lại được trong quá trình vận chuyển thì mình cũng để yên cho rùa được uống nước, được ăn uống, rồi sau đó mới cho lại vào trong thùng để có thể nghỉ ngơi. Hiện tại thì tất cả các thể rùa đều đang ổn định và sức khỏe vẫn tốt, được duy trì để có thể là đầy đủ năng lượng và sức khỏe trên đường đi vào đến nơi tới thả cuối cùng. So, I mean, this is just one part of a longer term project. This isn't the end, and from here on we need to be looking at what else we can do to not only rewild this location with more animals that have been bred in captivity, but also other locations in central Vietnam. At the same time, we need to be looking at how we can better protect this habitat through cooperating with the local authorities, the Forest Protection Department and the local communities to raise the awareness of the species and the understanding for its need for protection. But we also need to be doing monitoring of animals that have been released, which we've started with the radio tracking, but that needs to continue. There's also a lot of scope to be establishing a captive assurance populations in central Vietnam, where we could be breeding the species on a much larger scale. So in the future we can be releasing hundreds more, potentially thousands more individuals back into the wild across its historic range. And I do believe that one day that this species will be present again and common throughout much of its historic range. Maybe we'll even see some in Hoi An.